welcome. This is de eerste week van maart. Het is voor jullie weegschaal mensen. De week begins vanaf de 28 februari tot en met 6 maart. In deze week is overkom some sort of a problema in the verleden. Jullie weegschaal had some sort of a problematic situatie met een Leo. Some sort of a contract that a Leo had. Mensen come achter and recognize that there's a contractual overeenkomst was created by a weegschaal, and mensen come some sort of a contractual overeenkomst tussen een ram en een Leo te beëindigen. Dus een ram en een Leo had some sort of a contractual overeenkomst that was niet gebaseerd op feiten. En mensen in authority komen binnen, is like a tweeling komt binnen en zegt ja, nee, this is geen contract, this is niet a Leo contract, that is niet waar. Mensen are recognize the play and what is gebeurd. De energie van geld, de rechter zit keihard tegen een tweelingman of een visman. Vanwege door een tweelingman en een visman had een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Mensen are recognize wat een Leo en een kreef heeft gedaan. Een Leo en een kreef wordt gepakt. Sommige van jullie weegschaal, een kreefvrouw, je komt achter wat de kreefvrouw heeft gedaan en dat de kreefvrouw heeft jullie gebruikt. Een kreefvrouw heeft u en een scorpion verbruikt om some sort of data informatie te krijgen. Some sort of informatie komt over geld en moeilijkheid voor sommige van jullie weegschaal. Problematic situatie, maar this is so it says je wordt geofferd some sort of a new contractual overeenkomst, okay? Dan we zien hier problematic situatie met weegschaal vanuit het buitenland. Mensen recognize iets over een jong kind. En mensen recognize dat een Leo is de moeder van een kreef. Geen succes voor een kreef. Hier zien wij dat een corporation recognize dat een boodschappenvrouw zit contracts en so it says zit adoptiepapier te creëren. Dat was niet gebaseerd op feit en mensen recognize wat een boodschappenperson in het buitenland heeft gedaan. Problematic situatie. Hier zien wij dat een boodschapper een brief of een boodschapper had documentatie of een letter genomen en geef het aan een Leo en een visperson om heleboel geld te verdienen. En nou, een scorpion is nou achtergekomen precies te spelen en wat is gebeurd. Dus je hebt emotie. Heleboel van jullie dat is getrouwd met een Leo en een ram. Heleboel emotie aan einde. Sommige van jullie besloten je huwelijks te beëindigen met een Leo en een ram vanwege dat jullie recognize dat een Leo en een ram spreekt de waarheid niet. En nu mensen recognize dat een letter was a duplicate en gekopieerd keer. Mensen nou recognize dat een Leo en een kopie van het document en maak of een kopie van het document en een kreef of een kopie van het document en dat de kreef of een letter van een overheid instituut genomen en het was documentatie van een steenbok, okay? Mensen recognize dat een letter was copy en duplicate door een kreef en was gegeven aan een Leo, een maag, om some sort of a contractual overeenkomst. Problematic situatie voor een kind. Sommige van jullie weegschaal ging naar de rechter met voor geld om je kindvader geld te betalen. En ik zie problematic situatie voor een tweelingman en een visman. Omdat deze mensen hebben een heleboel geld opgenomen aan de volste benodigdheid. Dan zien wij de energie van de zon. De zon laat zien dat een jonge dame, een jonge weegschaal dame, heeft de waarheid niet gesproken in het verleden. Een jonge weegschaal dame samen met een kreef heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Mensen nou recognize dat een scorpion man en vrouw hebben een Leo gebruikt in het verleden om dingen te doen dat was niet door de boog.
Problematic situatie voor een boodschatvrouw in een boodschapperson in het buitenland. Deze person is have iets gedaan en jullie leiden aan deze person is nou in een heleboel problemen. Nou, als je bekijkt hier, mensen recognize dat jullie weegschaal of weegschaal mensen gaat nou recognize dat heleboel geld dat iemand moet krijgen. Degene heeft het niet gekregen, oké? En ik zie problematische situatie. Dus informatie is nou boven water gekomen en dat creëert geen nieuwe start voor een stier. Omdat de stier samen met de vismensen had heel veel geld in het verleden opgenomen om de volste benodigheid. Mensen in authority now recognize what a crave iets over a crave aan zijn kind. En wat a crave aan zijn kind heeft gedaan en heeft heel veel geld genomen. Een tweelingman stond stevig in zijn schoenen tegen een visman om heel veel geld terug te retour. Okay, dus some sort of a problematic situatie. Mensen gaan nou recognize wat een Virgo autodealer heeft gedaan. Okay, hoe een Virgo autodealer hebben some sort of a new start. Hoe een Virgo is in Nederlands gekomen en some sort of a new start. Hoe een maag en een vismensen hebben samen geld creëren. Mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Problematic situatie voor een Leo vrouw. Mensen recognize dat een Leo vrouw had gecollaboreerd met een crave om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus een heleboel issues, situatie dat komt op, heeft mee te maken met andere mensen dat creëren problematische situatie. Een tweeling nou beëindigt some sort of a contractual overeenkomst dat een Ram en een Leo had. Een Ram en een Leo had een heleboel geld samen met een visperson gekregen en probeer het aan een Leo-vrouw te geven. En nu mensen in authority nou recognize, oh, een Leo-vrouw heeft zoveel geld gekregen en mensen recognize the connection tussen een Leo-vrouw en een oude Crave-vrouw en die recognize dat een oude Crave-vrouw gebruikt een Leo-vrouw om heel veel geld te verdienen om de volste benodigheid. Mensen gaan nou recognize dat documentatie was gekopieerd meerdere keer. En deze documentatie en informatie was echt gekopieerd meerdere keer. En mensen nou recognize wat is gebeurd met een brief dat moet aan iemand anders. Een brief met geld dat een maakperson heeft een heleboel geld genomen om de volste benodigheid en het komt nou uit. Een corporation institution nou gaat beslissen over een kind even kan maken, geen succes voor een crave, geen succes voor een waterman of een crave. Een waterman en een crave, dat heeft een kind, some sort of a problemen met deze mensen, geen succes. Nou, weegschaal je hebt een probleem met some sort of a rise or all te dealen. Oké, or een garage. Jullie weegschaal hebben in deze week. Heleboel van jullie gaat recognize wat een crave heeft gedaan. Een corporation institution is nou achtergekomen wat een crave heeft gedaan. En hoe een crave heeft creëerd. Heleboel problematische situatie. Mensen, geen succes voor jullie weegschaal. Meisjes dat het collaboreren met de oude vrouw. Omdat mensen nou hebben heleboel data en informatie dat een buitenlander boodschapperson deed iets dat was niet door de bocht. Geen succes voor een buitenlander boodschapperson en een authoritarian figure recognize dat deze person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. In de huis van de karma en de huis van vismensen, jullie worden succesvol over een vis en een buitenlander persoon. Deze vispersoon en de boodschapperpersoon in het buitenland, jullie worden succesvol over deze mensen voor wat ze heeft gedaan.
Some soort van communicatie tussen jullie en een Scorpion levert op heel veel informatie. Mensen nou recognize the connection and the collaboreren tussen een buitenlandse Scorpion en Crave Nederlandse en krijg heel veel data en informatie over deze mensen. Dat is probleem voor een Crave en een Leo. Mensen recognize dat een Leo is de moeder van een young Leo en een Crave. Mensen in authority nou krijgen hoe deze mensen hebben en dat deze mensen zijn zus en broer. Some sort of informatie komt uit dat een Leo en een Crave is zus en broer. En mensen nou krijgen heel veel meer data over this. Conflicts and problems. Jullie weegschaal krijgt some sort of problems van some sort of al te dealen voor jullie weegschaal mensen. Some sort of a problematic situatie. Like je bracht je auto naar de auto dealen en daar moeten best wel meer moeten aan je auto moeten gedaan worden. Oké? Verdriet voor een tweeling. Een tweeling is verdrietig. Een tweeling gaat some sort of a contract beëindigen. Een tweeling recognize dat een heleboel emotie voor een tweeling vanwege dat een tweeling is nou van op de hoogte dat de contract wordt beëindigd. Some sort of a break come en een tweeling recognize dat de relatie tussen ze. It is so it says the tweeling recognize. De tweeling is zeer emotional. Oké. Ik zie dat een tweeling. Het is een situatie dat jullie weegschaal creëert heel veel problemen. En ik zie een tweelingman. Gaat even een blik even doorgeven aan een stiermaker of steenbok en zegt hey, sorry, je hoeft de geld niet terug te betalen omdat wij hebben geld voor jou. Omdat de mensen gaan even recognize dat een tweelingvrouw was opgelicht helemaal geld. Geen nieuwe start voor een stier. Ik zie een problematische situatie voor een maag en zijn partner. Als je broer of zus is een maag, some sort of a problem met een maag en zijn partner. Als een visman is in een heleboel problemen, geen succes voor een visman met some sort of a problematic situatie. Zo van jullie, je partner is een vis en je hebt ze naar de rechter genomen voor kinderen bijstaan en hij moet heel veel geld van het verleden even gaan betalen aan jou voor kinderen bijstaan. Dus dat komt op. Mensen nou recognize de samenwerking van een Scorpion man en een Leo vrouw. Mensen krijgen een heleboel data en informatie over wat de Scorpion man en een Leo vrouw heeft gedaan. Problematische situatie komt tot een einde en mensen nou recognize de geheim van een boodschappenvrouw, een buitenlandse boodschappenvrouw, hoe deze boodschappenvrouw hebben access, een heleboel informatie dat hadden niet moeten access door deze persoon. Geen succes voor een crave. Some sort of a problematic situatie met een kind en een crave. De crave is so it says mensen in authority gaat zien dat de crave is niet it's so it says deze crave is niet in goed stand om voor een kind te beschermen de moeder of zo voor een kind. Omdat mensen gaat even recognize dat een crave is in some sort of legal problemen gekomen. En doordat de mensen in authority gaat even de kind, de vader, volmacht van een kind geven. Nou, sommige van jullie zal besluiten een nieuwe auto te kopen. Ja. Mensen komen achter wat de tweelingman in het verleden heeft gedaan samen met de visman. En doordat komt jullie weegschaal uit een heleboel problemen. Namaste, tot volgende keer. Een heleboel van jullie krijgen een nieuw contractual overeenkomst. Dus als je bent op zoek naar iets,
Some sort of a new contractual over incomes. Yeah, you're correct. A new contractual over incomes. Namaste.